Édition spéciale du journal de Radio Vatican ce soir. Nous l'avons appris ce matin, le pape François est retourné vers le Père. Nous allons revenir sur les heures qui ont suivi l'annonce du décès de l'évêque de Rome. En ce lundi de Pâques, jour férié, de nombreux fidèles ont pris la direction de la place Saint-Pierre tout au long de la journée pour se recueillir, pour prier ensemble. Nous entendrons quelques réactions de pèlerins. En ce jour de deuil, alors que les hommages affluent du monde entier de la part de chefs d'État et de gouvernement, nous nous tournerons vers les réactions de deux cardinaux proches collaborateurs du pape qui nous livreront leurs sentiments. Jean-Claude Ulrich, archevêque de Luxembourg et rapporteur général du synode, et Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, président également du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Tous deux sont membres du Conseil des cardinaux. Radio Vatican, le journal, Jean-Charles Puzolu. À toutes et tous qui nous rejoignez ce soir, bonsoir. Con profondo dolore devo annunciare la morte. C'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu trinitaire. Cette annonce, c'est le cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine, qui l'a donnée ce matin depuis la maison Sainte-Marthe, lieu de résidence du pape François depuis d'ailleurs le début de son pontificat. Immédiatement, l'information a été relayée le temps d'un éclair par les réseaux sociaux et les médias. C'est une immense onde de prière et de recueillement qui s'est créée dans le monde entier. Avant justement d'évoquer l'émotion que suscite la triste nouvelle, avec vous Delphine Allaire, revenons sur les circonstances du décès et l'organisation de cette première journée de deuil. Oui, Jean-Charles, depuis 7h35 à Rome, le siège apostolique est vacant. En ce début d'octave de Pâques, ce sont 9 jours de deuil appelés les Novendiales qui commencent pour l'Église. Nous en saurons plus sur les circonstances exactes de la mort du pape ce soir à 20h, lorsque le camerlingue présidera le rite de la constatation de la mort et de la mise en bière. Ce sera dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, en présence du doyen du Sacré Collège, de proches et de la direction des services sanitaires de l'État de la Cité du Vatican. Conformément aux modifications apportées par François lui-même au manuel des obsèques pontificales, sa dépouille va reposer dans un cercueil unique en bois et en zinc. Les préparatifs des funérailles devant survenir entre 5 à 6 jours après le décès commenceront dès demain avec la première congrégation générale des 252 cardinaux qui rejoignent actuellement Rome. La translation, à savoir le transfert de la dépouille de Sainte-Marthe à Saint-Pierre, pourrait-elle avoir lieu ce mercredi matin. Et en attendant, une longue chaîne de prières a bien sûr commencé, Delphine. Oui, des messes seront célébrées tous les jours dans les basiliques vaticanes et églises romaines afin de prier pour le repos de l'âme du pape défunt. Cela commence dans 1 heure au Latran, la cathédrale de l'évêque de Rome, en communion avec les diocèses du monde entier, de Washington à Marseille jusqu'à Bangui. 2 rosaires, l'un à Saint-Pierre, l'autre à Sainte-Marie-Majeure, où François sera enterré selon sa volonté, seront eux aussi récités ce soir à Rome. Merci Delphine Allaire. Et sur la place Saint-Pierre, de nombreux fidèles et pèlerins ont rejoint la basilique vaticane pour se recueillir en prière. Nous sommes allés à leur rencontre et parmi eux, un prêtre sud-coréen, une fidèle romaine et un prêtre béninois. Ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vraiment été surpris parce que hier encore, il a fait tant de choses. Moi-même, j'ai vu sa bénédiction Urbi et Orbi et j'ai concélébré la messe de Pâques sur cette place au Vatican. J'ai vraiment été surpris. Quand j'étais séminariste en 2014, le pape François est venu dans mon pays, la Corée du Sud, pour réconcilier tant de gens. En ce moment, la Corée est trop divisée et il a fait tant de choses pour les Coréens, mais aussi pour la paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Quand j'ai rencontré le pape François, il m'a énormément touché. On a un peu le cœur brisé et beaucoup de chagrin. C'était un pape vraiment bon, l'un d'entre nous. Il nous a tellement transmis, c'était un pape vraiment humain, il était toujours parmi les gens et le fait de rester humble comme il l'a été est un grand enseignement. J'espère que cet enseignement sera reconnu par tous. Vraiment, le cœur, j'ai mal au cœur quand j'ai appris la nouvelle. Et je me suis empressé de venir à l'église. J'ai ouvert l'église et les premiers fidèles
fidèles qui sont rentrés, on a prié ensemble pour le pape. En résumé, le pontificat du Saint-Père qui nous laisse comme témoignage la miséricorde, l'accueil de l'autre et le pardon. Et ne jamais perdre espérance dans la vie. Des propos recueillis par Olivier Bonnel et Françoise Niamien. Parmi les réactions dans l'Église et dans le monde, celle des territoires meurtris par la violence si chère au pape François, qui n'a cessé de condamner la guerre. Alexandra Sirgan. Oui, l'écho de la mort du pape est évidemment très fort en Terre Sainte. Une messe à la mémoire de François aura lieu à la basilique du Saint-Sépulcre ce mercredi, annonce le patriarcat latin de Jérusalem. François qui n'a cessé d'exprimer sa solidarité envers les souffrances des Palestiniens et des Israéliens. De part et d'autre de la frontière, les dirigeants saluent l'empathie du pape. Le président israélien Isaac Herzog décrit un homme de foi profonde et de compassion sans fin, tandis que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas rend hommage à un ami fidèle du peuple palestinien. Réaction également en Ukraine, où François a renouvelé les appels pour la paix ces derniers mois et où catholiques et orthodoxes joignent leurs prières pour le repos du défunt pape. Le président Volodymyr Zelensky a salué celui qui a su donner de l'espoir, soulager la souffrance par la prière et favoriser l'unité. Enfin, un autre théâtre de guerre, la République démocratique du Congo, que le pape avait visité il y a 2 ans. Le président Félix Tshisekedi rend un hommage à la mémoire de ce grand serviteur de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant de foi, d'humilité et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Merci Alexandra Sirgan. Et puisque vous nous parliez de la République démocratique du Congo, tournons-nous vers Kinshasa pour entendre Monseigneur Frédelin Ambongo, archevêque de Kinshasa, président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il a confié à Stanislas Kambashi sa réaction et sa tristesse. C'est un sentiment de tristesse qui m'a envahi dès que j'ai appris cette nouvelle ce matin, d'autant plus que hier, le dimanche de Pâques, le pape lui-même s'est présenté à la place de Saint-Pierre et a béni le peuple, ce qui nous donnait vraiment l'espoir qu'il était en train de reprendre. Donc c'est d'abord un sentiment de tristesse. Mais en même temps, nous sommes dans la perspective de Pâques où le Christ mort et ressuscité. C'est aussi dans cette espérance de la résurrection que je crois aussi que notre très cher pape François est vivant. Donc, il repose déjà dans la paix du Seigneur. Pendant tout son pontificat, le pape François a été une grosse voix en faveur de la justice, en faveur de la paix de par le monde, en faveur de la promotion des petits, des faibles. Et ce qu'il a dit hier et aujourd'hui, il est parti, pour nous ça sonne comme un testament qu'il nous laisse et que nous devons continuer à poursuivre. Le cardinal Frédelin Ambongo. Et puis joint par téléphone avant qu'il ne quitte le Luxembourg pour venir précisément à Rome, le cardinal Jean-Claude Ulrich, rapporteur général du synode, nous a confié se sentir comme orphelin. On l'écoute. J'ai entendu la nouvelle à la prison de Luxembourg après avoir célébré la messe. Je me sens comme j'ai perdu un père, un vrai père dans la foi. Le pape François, il était comme le visage des évangiles dans le monde d'aujourd'hui, près des plus démunis, des plus pauvres, des gens qui étaient à la marge. Il était là pour tous, comme Jésus, avec une grande ouverture et rayonnant jusqu'à la fin de la joie pascale. Il a montré que la fragilité a une place dans nos vies. Il a toujours parlé d'une culture de la vie et condamné une culture de la mort. Et il nous a montré que la vie est belle jusqu'au dernier moment. Il est mort comme un berger de son peuple. Son dernier geste, c'était la bénédiction, Orbi et Orbi, pour la ville de Rome et pour le monde entier. Voilà, c'était un berger. Il veut être près de son peuple. Et il a été jusqu'à la fin. Le cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque de Luxembourg. Et comment ne pas terminer cette édition avec un regard outre-Atlantique sur l'Argentine, terre natale du pape François. Le pays pleure le souverain pontife et l'ancien archevêque de Buenos Aires et a décrété 7 jours de deuil à compter de la date du décès du pape François. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur le décès du souverain pontife. Nous continuerons bien évidemment au cours de nos prochaines éditions de vous informer du mieux possible sur le déroulé des événements.
Il me reste à vous remercier de la part de toute la rédaction de Radio Vatican et Vatican News de votre fidélité et à vous donner rendez-vous à 19h30 pour le chapelet ce soir commenté en français et dès demain à partir de 8h30 pour le prochain journal et bien sûr nous reviendrons largement et pour ne pas dire exclusivement sur le décès du pape François ce matin à 7h35. Au revoir.
On the day of Pope Francis's death, this Easter Monday, April the 21st, 2025, we pay homage to the man, the pastor, the pontiff, as tributes flow in from every sector of the Church and society. In the Vatican, I'm Linda Bordoni. The Holy Father, Pope Francis, died on Easter Monday, April the 21st, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. At 9:45 a.m. local time, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Holy Roman Church, announced the death of Pope Francis from his residence with these words: "Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome returned to the house of the Father. With immense gratitude," he continued, "for his example as a true disciple of the Lord Jesus, we commend the soul of Pope Francis to the infinite, merciful love of the one and triune God." The director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, told journalists later in the morning that the Pope's body would be transferred to St. Peter's Basilica on Wednesday morning so that the faithful may pray before his mortal remains. The Pope was discharged from Rome's Gemelli Hospital on Sunday, the 23rd of March, after 38 days of treatment for bilateral pneumonia. In April last year, Pope Francis had approved and updated an edition of the liturgical book for papal funeral rites, which will guide the funeral mass, which has yet to be announced. This second edition of the Ordo Esequiarium Romani Pontificis introduces several new elements, including how the Pope's mortal remains are to be handled after death. According to Archbishop Diego Ravelli, Master of Apostolic Ceremonies, the late Pope Francis had requested that the funeral rites be simplified and focused on expressing the faith of the Church in the risen body of Christ. The renewed rite, the Archbishop explained, seeks to emphasize even more than that the funeral of the Roman pontiff is that of a pastor and disciple of Christ and not of a powerful person of this world. Meanwhile, all faithful and men and women of goodwill are invited to follow the Rosary Prayer for the repose of the soul of Pope Francis, which will be streamed live from St. Peter's Square on Monday evening at 7 p.m. local time. This will be live streamed on all of our platforms, so you can follow us on our website at Vatican VA, on Facebook, on X and Instagram. And now Thaddeus Jones brings us more about the life and pontificate of Jorge Mario Bergoglio. Pope Francis, Jorge Mario Bergoglio, was the first pope of the Americas, coming from Argentina. Elected pope at the age of 76, the then Archbishop of Buenos Aires, also a Jesuit, was a prominent figure throughout the continent. Yet he remained a simple pastor who was deeply loved by his diocese, throughout which he traveled extensively on the underground and by bus during the 15 years of his episcopal ministry. Archbishop Bergoglio said more than once, "My people are poor, and I am one of them," explaining his decision to live in an apartment and cook his own supper. He had always advised his priests to show mercy and apostolic courage and to keep their doors open to everyone. And when he spoke of social justice, he called on people to read the Catholic Catechism, to rediscover the 10 Commandments and the Beatitudes. His project was simple. If you follow Christ, you understand that trampling upon a person's dignity is a serious sin. He was born in Buenos Aires on the 17th of December in 1936, the son of Italian immigrants. His father, Mario, was an accountant employed by the railways, and his mother, Regina Sivori, was a committed wife dedicated to raising their 5 children. He graduated as a chemical technician and then chose the path of the priesthood, entering the diocesan seminary of Villa Devoto. In 1958, he entered the novitiate of the Society of Jesus, and on the 13th of December in 1969, he was ordained a priest. In 1992, Pope John Paul II appointed him an auxiliary bishop of Buenos Aires, and on the 3rd of June in 1997, he was appointed coadjutor Archbishop of
Buenos Aires. Just 9 months later, he succeeded the cardinal there as Archbishop Primate of Argentina and Ordinary for Eastern Rite Faithful in Argentina. 3 years later, Pope John Paul II named him a cardinal in 2001, and at that time he asked the faithful not to come to Rome to celebrate his creation as a cardinal, but rather to donate to the poor what they would have spent on the journey. As Archbishop of Buenos Aires, a diocese with more than 3 million inhabitants, he conceived of a missionary project based on communion and evangelization. He had 4 main goals: open and brotherly communities, an informed laity playing a lead role, evangelization efforts addressed to every inhabitant of the city, and assistance to the poor and sick. He aimed to re-evangelize Buenos Aires, taking into account those who live there, its structure, and its history. He was elected Pope on the 13th of March, 2013, taking the name Francis. I'm Thaddeus Jones. Messages of tribute have been flooding in, and one of the organizations who has joined its voices expressing prayers and love for the Pope is Caritas Internationalis. In an interview with Vatican Radio, Secretary General Alistair Dutton shares memories of his personal meetings with the Pope. Well, I think from the very first days of his pontificate, Pope Francis was very clear that his vision for the church was a simple church, a poor church for the poor, and the poor and the most marginalised in society were always at the forefront of his mind. Once when we met him very early in his pontificate, I think it was 2013, 2012, 2013, he described Caritas as the tenderness of the church for the poor, which has always been a very precious memory to me. I think it showed the great value he placed on the poor, but also on Caritas's work for the poor. And you saw that then playing out throughout the next 13 years. I think, we remember with great fondness the year of mercy and the emphasis he put on compassion and love for those who suffer and are on the margins of society. And mercy not in some abstract sense, but also in the works of mercy and the works of charity. And he was also, of course, a huge advocate for not only social justice, but environmental, ecological justice. And in Laudato Si, he said, this isn't 2 separate crises, there is one crisis. And it is a crisis of humanity to take seriously the love for pain and suffering in our midst, whether that's human beings or the rest of nature and creation around us. I had the privilege of meeting Pope Francis on a number of occasions, sometimes individually or just in ones and twos. And I always enjoyed his company. He had a wonderful sense of humour, but he didn't let you off the hook. His was a very real and urgent faith that really understood the urgency of the gospel message, and I think, that will always stay with me. I remember him with great fondness and great gratitude, and obviously today we just pray for the repose of his soul. And that was Alistair Dutton, Secretary General of Caritas Internationalis, speaking there to Kelsey Gussie about Pope Francis's legacy. The death of Pope Francis, of course, has sent waves of sorrow across continents and communities. From heads of state to religious leaders, tributes have been pouring in for the man who walked with the poor, prayed with the suffering, and fought tirelessly for the hope of peace in our fractured world. Francesca Merlo reports. Messages of grief came pouring in from the leaders of numerous African countries, a continent to which the Pope made several journeys. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed praised the Pope's legacy of compassion and service to humanity. Nigeria's President Tinubu called him a voice for climate action, while South Africa's President Ramaphosa remembered his deep commitment to a better world. All praised his focus on inclusivity and justice.
The UN Secretary-General Antonio Guterres hailed what he called Pope Francis's historic influence as a voice for peace and human dignity. In Europe, tributes came from all corners. Amongst these, King Charles recalled their recent, moving and meaningful meeting. Flags are flown at half-mast across royal residences. And in East Timor, too, the nation's flags will be lowered to half-staff for a week. President José Ramos Horta, who welcomed the Pope to the nation in September 2024, described Francis's death as a global loss. Argentina's President Javier Milei, saddened by the death of the first Argentine Pope, praised the Pope's focus on interreligious dialogue and encouragement of spirituality amongst the young. And religious leaders, too, of course, are mourning the Pope. The Moscow Patriarchate acknowledged his role in building East-West dialogue, and Egypt's Coptic Orthodox Church mourned Pope Francis, calling him a true example of Christian humility. As the world begins to prepare for his funeral, messages continue to arrive. In life, he was a pastor to many, and in death, he is being mourned as a moral voice for all. The best tribute we can pay to him, said the Dalai Lama, is to be a warm-hearted person, serving others wherever and in whatever way we can. I'm Francesca Merlo. Of course, we will be continuing to bring you tributes of church leaders and world leaders in the coming days. Meanwhile, the death of a pope, as all media is commenting on, sets a chain of events in motion, some dating back hundreds of years. Traditions mark the moments from the pope's passing and his funeral to the start of the conclave and the election of his successor. But what actually goes on in the Vatican during the sede vacante, or MTC? To answer this question, Kelsey Gussie tells us more. Following the announcement of Pope Francis' passing this morning, the bells of St. Peter's Basilica tolled. The next step is for the Pope's body to be dressed in papal vestments and moved to St. Peter's Basilica for pilgrims to pay their respects. In the days or weeks following the Pope's death and before the election of his successor, there is a period where the College of Cardinals takes charge of the Universal Church. While they have all the civil power of the Pope, they cannot make significant decisions or decrees. According to Pope John Paul II's Apostolic Constitution, Universi Dominici Gregis, a papal burial will take place except for special reasons between the 4th and 6th day after the Pope's death. At this time, St. Peter's Square is once again a sea of pilgrims, where they flock to bid the Pope a final farewell. The solemn funeral Mass is presided over by the Dean of the College of Cardinals. Following the Mass, the late Pope's remains are taken to his chosen place of burial. For the Pope of the Peripheries, his burial rites will be different from previous popes. In 2024, Pope Francis revised the funeral rites for his death, simplifying them and enabling him to be buried outside the Vatican walls. For him, he chose the Basilica of St. Mary Major, and he will be the first pope to be buried outside Vatican City State in more than a century. Another change is the fact that Pope Francis will not be placed on an elevated platform for the wake in St. Peter's Basilica. Instead, he will be on view in a simple coffin, which, another change, is that it will be a single one made of wood and zinc instead of 3 different coffins. And all this takes place as a chain of events set in motion following the death of the Pope. I'm Kelsey Gussie. As mentioned, all faithful are invited to follow the Rosary Prayer for the repose of the soul of Pope Francis, which will be streamed live from St. Peter's Square on Monday evening. It will be presided over by Cardinal Gambetti, Archbishop of St. Peter's Basilica. Of course, you can follow that event on all of our platforms, so do follow us on Vatican.va, on Facebook, X, and Instagram. And that's all for this edition of Vatican and World News. My thanks go to Daniele Giorgi in studio. In the Vatican, I'm Linda Bordoni.